As promised earlier on, I said I'll be speaking with one of the descendants of the Khumalos, our kings, the leaders. You've got the Zwide KaLobhengula Khumalo. Greetings, Nkosi AmaNdebele. Greetings, Ezra. I haven't seen you for many years. Yeah, many years. It's a great time meeting you today. Yes, I still remember you when we were teaching us in school long time in Sizane that we were coming from the Zirigazi clan. Now, understand a lot of people now wondering who this Zwide is. That where are you coming from? Why here? Yes, I am Zwide Peter KaLobhengula Khumalo, unveiled King Ndebele Lobhengula II, unveiled by King Lobhengula's family, and not just Khumalos in general, unveiled by King Lobhengula's family, because they are the ones that have got the crown of reality for the King Ziliga's family and King Lobhengula family. I'm born of a gentleman called Sumpe, George Khumalo. George was a name that he was using, his friends were using, but his real name was Sumpe. And he was married from 6 different mothers with my siblings. But I come from a lady called Etina Mawunda Mlojo, who was married to my father. And she also came from a royal family in Giani among the Shangani in Liawangome. That's the family that she comes from. She comes from a royal family. And she happens from my father's married wives to be the only one that came from a royal family with a kingship. My father was born of Nyamande, and Nyamande was the last king of the Ndebele. The last king because after King Lobhengula disappeared on the 4th of December 1893, on the 25th of June 1896, Nyamande was coronated at Entumbane by chiefs after having been introduced to the chiefs by Ndebele Khumalo in March, and then he was installed in June. Therefore, I come from a family of royalty, and King Nyamande was the last king of the Ndebele, and he was the son of King Lobhengula, and he's the one that inherited the kingship from King Lobhengula after his brother, who had been born before King Lobhengula was coronated, Umankisimana, killed himself. And after Mhlambi, that had been born with him in 1893, in 1873, he had been taken away from the royal family so that there would not be any contestation. So Nyamande had been identified by his father, and the chiefs followed the instructions of the king that he be the one that is coronated after him. So I come from that family, and I'm a direct descendant of King Lobhengula, direct descendant of King Nyamande, and a direct descendant of Sumpe, the son of Nyamande. You just told me that after Lobhengula, was there any king after Lobhengula? I thought there was no king at all. Generally, people say there was no king because this is exactly what the whites wanted. They wanted to completely obliterate the crown, the royal issue for the Ndebeles, and therefore they wanted to say at the disappearance of King Lobhengula that they failed to apprehend and catch after he had killed 39 whites. They wanted to give the impression that he was the last king, but the Ndebele wanted kingship, and the Ndebele followed up the instructions of the king before he disappeared, that Nyamande was to take over, and they tried to install him, and they installed him on the 25th of June 1896, as I've already said. It still made an effort that that kingship should never exist anymore, and they took him and tried to make him a crown chief for Bulawayo, which he refused because he wanted to stick to the instructions of his tradition and the expectations of the people. And then they unbundled him and threw him into a keep and an enclosed system in the Ndebele forest, where he died in 1929. That's the time after that they brought in Ngubengula, who was only 14 years, and they tried to make Ngubengula
they told the people that he was educated and he was the one to be their king. But after some time, after dangling that carrot on him again, they decided that the kingship should move to Njube. And those were the whites that were doing that, and not the chiefs. And obviously those chiefs that supported that had already crossed the floor, and they were now working with the chiefs. You will notice that the mothers of Ngubengula and the mother of Njube were coming from those chiefs that had already joined the whites and had broken away from the proper Ndebele traditional approach in the selection of the king. Yes, just to let those who just join us, we're talking to King lapha uPeter Zwide KaLobhengula Khumalo. Yes, Khumalo namhlanje, and one thing for sure that we will use any language we want. We all know about an apology. This is my page, this is my Facebook page, and I'll speak whatever language I want. Siyabonga kakhulu. Now, we 1893. After that, where did he go? What happened after the last king of the Ndebele Nation? The whites destroyed completely the Ndebele kingdom. The whites destroyed the structures. The whites would never allow the structures to come up again. So what they did is they were setting up decoy kings from among. But the last king that had been identified by the king himself, given the information to the chiefs, Chief Lobhengula Khumalo, Omguni, Oskombo, Mguni, Omatema, all those chiefs were senior chiefs that were informed in March by Mlukulu that the family was bringing forward Nyamande, and they took it up. In June, they installed him. So the last king was King Nyamande. Not Lobhengula. Not Lobhengula. And King Nyamande was quite a lot of people are surely surprised. Like I told you a long time ago that you resemble Lobhengula. You've got features of King Lobhengula. Now somebody says this guy looks exactly like King Lobhengula as he appeared in the history books, because they don't know. When we read the history books and we see pictures, you look like Lobhengula. I thought Lobhengula was not a very handsome guy. Yeah. I tried to imagine myself as to how I look like. But that must not in any way be used to define me as having the right to kingship because I look like him. But genetics don't talk like that. Right. And reality and lineage don't work like that. It is the birth of the person. The mother must come from a royal family, and the father must also come from a royal family. And the mother cannot have the same surname as the father of the heir to the throne. And yourself, your father is direct descendant of Lobhengula. My father Sumpe is the direct descendant of Lobhengula, and he is the son, and he was the son of King Nyamande. Are you the firstborn in your family? I am the firstborn as far as my mother is concerned. I indicated that my father was a very clever man. He had many wives, but he never kept them all at one time. We come from 6 different mothers. He was marrying, have children, separate, get another woman, marry, have children, separate. And in my mother's family, we are 3, and I am the oldest. You are the oldest. Right. Chief Nyamande, the problem there is not a chief. Sorry, you King Nyamande. The problem there's nothing in the history. There's nothing in books which actually tells about King Nyamande. Everyone thinks it inkosi Lobhengula enyamalala kwaphelela khonapho. Intention yamakhiwa yasebenza kakhulu phakathi kwabantu. Isifiso sabo sokuthi ubukhosi bamaNdebele bungaphindi buvuke bagxila baba lempande phakathi kwabantu besindebeleni. Nxa udingisisa uhlazulula archives, uhlazulula lapho kulembali khona zabantu, uzafumanisa indaba kaNyamande kayifihlakalanga ikhona. Ikuthi asiselabo ababhala amabhuku phakathi kwethu, ababhala ngengqondo eqondileyo njalo ezikileyo, njalo abalolwazi lokucubungula ulwazi lolo. Banenge ababhala amabhuku,
kodwa ungakhohlwa ukuthi umuntu obhala ibhuku kwesinye isikhathi uyabe bhala lokho kuthiwa yi-opinion yakhe, obhala emaphepheni lakho futhi uyabe bhala lokhuyana okuthiwa yini i-opinion yakhe. Kodwa amabhuku ukhangela uchapter 10 uCherem Corbin, who is Corbin? I think it's O.J. Corbin. Corbin is a historian. He researched and he has a PhD. Why are we having some white person writing history of the Ndebele people? Whether it's white, yet you are there when PhD. Well, somebody is free to research on then anything. Then why are we not having our own people researching on that? Well, we are in process of doing that because we've realized that a lot of our history has been distorted by people that are not proper historians, but who are folklore tellers and who are actually copying certain documentations that were written as they were and producing them as if they are actual history. Research needs to be done. People of Ndebele need to wake up and do that research more thoroughly so that it can be done. In the family, yes, we are doing that. And in the family, we're keeping all the records about everything that we have done, including the process of identifying the heir to the throne. So, talking about the heir to the throne, I'm going to talk about the other two gentlemen which have come out to say they are the heir to the throne or to the crown. When who actually said you are the one? Who told you? Because you're not there when the King Nyamande died and leaving it open to having no king. So who actually came and identified you as the heir to the throne? On the 6th of November, I think 1997, there was a meeting called by 4 chiefs. Chief Ngungumane, Unyangazonke, Usposo Udlodlo, Chief Mahlangu, who was central in King Lobhengula's rule, or Chisa State House, Liana, Palace KaLobhengula. Babizwa umhlangano emakhosi kwavunyelwana ukuthi intonga isendlini kaLobhengula. Ngakho indlu kaLobhengula ilomlando yokuthi inike abantu umntwana, inike izinduna umntwana, inike abakoKhumalo abangasibo bendlu kaLobhengula umntwana, inike uZulu wonke jikelele umntwana. Kwaza ukuthi mhla ka 31 December 2014 abakoKhumalo baphinda bahlangana ngezindlu zabo ezehlukeneyo ezinhlanu, bavumelana futhi ukuthi indlu kaLobhengula kayisukume iye cubungula idinge phakathi kwayo ukuthi umntwana ngubani. Kusukela ngoJanuary 2015 siqalile ukwenza lokhu njengendlu kaLobhengula. Oqala sadinga ukuthi izindlu kaLobhengula zazivele ziyiziphi, safumanisa ukuthi kwakulabantwana abangabafana abazakalayo abangu-8, abathathu bakhona bazange babe labantwana, abangu-5 baba labantwana. Ngakho senza ama-family trees alezo zindlu ezingu-5, ngakho silazo lawo ama-family trees ngendlela ukuthi ngo-2007 sasike saqalisa ukwenza ama-family trees. Ngakho sasesiqondisa lokhu kungabe kungabonakala ukuthi kufanele kuqondiswe njengezindlu. Ngakho savumelana ukuthi hayi ama-family trees lawo aqondile. Savumelana njalo ukuthi sizakwenza konke sibambene njengendlu, singavumi ukuthi sehlukaniswe ngamaKhumalo angayisiyo indlu kaLobhengula ngoba kuvele umbango uba khona. Singavumi ukuthi izinduna zisehlukanise, singavumi ukuthi abantu kazana abangaphandle kwendlu labo bathini basehlukanise, singavumi njalo ukuthi ama-political parties asehlukanise. Siyenza into le sinyandane ngoba silomlando wokunika umntwana wobukhosi bamaNdebele, and ubukhosi bamaNdebele yinto eqhakathekileyo njengendlu kasingeke sadlala ngakho sakuvumelana lokho. Ngakho kwenzakala ke ukuthi sadingisisa sesenza ama-family trees ukuthi kanti kwahamba njani. Savumelana ukuthi indlu ngayinye kayiyedingisisa icubungule ukuthi umntwana nxa ephuma endlini yabo abayedinga izizathu eziqinileyo. Siza kuxoxa ngendlu size sivumelana ukuthi ngayiphi indlela esibona ukuthi lo umntwana kungabe kunguye. Ngakho kwafumaniseka ukuthi imbali ekhona njalo egcotshiweyo njalo ebhaliweyo phansi ekhona kuma-archives itshengisa ukuthi uNyamande phakathi kwabantwana laba abangu-8 bakaLobhengula nguye owakhethwa not Okanjube. Hatshi, Nyamande nguye Is there any documentation or paper to show that? Mina Equal. ayisiyo lebhuku i-documentation which was what we call peer reviewed. Right. And ngakho even the list of the people aba-interviewwayo abantu abadala le mizi yabo ngahamba lakhathesi abanye bakhona imizi yabo lokhu ikhona
It was peer reviewed, and in anything a peer reviewed in research is more respected than an opinion in the form of a book. Right. What are the chiefs? Induna zithini zona? Induna zikuwe yini? Ngiyesilayo inkosi leke iyafawa singathi coronation mhla ka-17 kwaba yini lapha ukufakwa ukuvezwa ebantwini. That was not coronation. That was ukuvezwa. Yikho mina ngikubalekela labendlu bakubalekela ukuthi sokule nkosi yamaNdebele. Akukabi le nkosi yamaNdebele. Umcijo ukhona ukuthi sile trust as njengendlu yaKaLobhengula esayisebenzisa ukuthi sibiyele umsebenzi wonke lo. Into echo yileyo trust ukuthi ngemva sokucubungiliwe umntwana uzakhitshwa ayevezwa ebantwini. Ngenxa yomsindo lokhona osuzwakhokhela ukuthi indaba le iyengene high court. Ngakho ukugcoba inkosi akukabi njani, akukabi khona. Wena kuthe sokubuya ukuthi uvela ke East London emaXhoseni le othiwa ngubulelane. Ulobuhlobo yini relationship lobulelane ngokwazi wakho? Umuntu odabuka endlini yaKaLobhengula uyamazi yini belikhuluma yini engafaka ukuthi uyinkosi? Ubuswe ngubani ukuthi uyinkosi? Ngabantu abaKaKhumalo kumbe ngamabhuku kumbe ngabangani kumbe yini lina abaKhumalo? Uvela nga ihlobo sakho? Ubulelani ngimazi eleminyaka engu-12. Ubulelani nxa sikhuluma ngomuzi sisekhaya engumntwana nomntanami. Njalo uthe efika ulethwe ngoba kuMachazi, uProfessor Machazi nguye wayefundise uFort Hare. Wabaletha kuThenjwele Sabe. uThenjwele Sabe wathi hayi Bulelani Humphrey wayebuya loyise uHumphrey lonina uMakhumalo umkaHumphrey Khumalo. Unina uMakhumalo. Manje ungaqali ngalokho. Ngizama ukuthi ngikunike ulwazi anithe nyamazi. Yeah. Babuya ke bazafika emzini wami kwaba labadala oButokidion oBabungandela oBabujuni ngaleso sikhathi babe baningi abadala labantu babemukela abantwana labana njengabantwana abaphuma endlini kaRose. uRose wayezalwa loAlbert, uAlbert ezalwa nguNjube besuka ngaphi eEastern Cape. Right, yikho ungimazi wami kakhulu. Kusukele lapho yimi futhi engithunywe indlu yakoNjube ngaya veza amangcwaba abo Rose lomkakhe labantwana bakhe eEastern Cape kibo kaBulelani. Right, ngihlangana lo Machazi khona njalo uyise sesahlangana futhi ngaphi eNatal. Sakulungisa ukuthi siyehlangana eNatal ngoba ngangisenza umsebenzi ukuthi ngithatha abantu lapha ngibangenise eNatal bavele bafunde ngokwesiko labo. Kusuke lapho siye ngaphi eSwaziland ngoba ngemva ka-1997 sokuthiwe khona indlu kaLobhengula kayikhiphe umntwana. Sakunanzelela ukuthi singaze sikhiphe umntwana, abadala bakunanzelela singaze sikhiphe umntwana khathesi asilaqiniso lokuthi politics izakubamba njani. Okwesibili sifanele sibe leqiniso ukuthi abantu into yobukhosi le bayayizwisisa. Ngakho senza ama-program amaningi, amanye ayengokuhamba sezululand eSwaziland lapho sasihlangana khona lo baba wakhe labanye abantwana. Njalo lokwenza yena li-commemoration kamzilikazi lekaLobhengula, zonke izinto lezi zathi sisenza kwakuyukuthi sinike udlanga ebantwini into yabo bayithande. Kuyilokho asebeyikho khona khathesi ngoba wonke umuntu sefuna inkosi. Ngakho Bulelani ngiyamazi. La khathesi nje iminyaka yona lembili edlulileyo yimi engicelwe indlu yakoNjube ukuthi ngikhokhele iHighlander ihambe iyenyathela engcwabeni likaRose eEastern Cape ngakibo kaBulelani. Yimi futhi engicelwe indlu kaNjube ukuthi ngithathe iHighlander ngihambe layo iyenyathela engcwabeni likaNjube lika-Albert eGwatema. Ngakho uBulelani simazi engumntwana walapha ekhaya woKhumalo koLobhengula. Atsho Khumalo bonke nje ngoba lapha sikhuluma ngendlu elentonga engunanzelela ukuthi thina abantu besindebeleni bayasikunanzelela ukuthi intonga lomntwana kufanele ukuthi nxa sikudingisise endlini eyiyo. Atsho Khumalo abantu oKhumalo bayizindlu ezinhlanu njalo balemlando ehlukeneyo. uBulelani lami yithi sodwa ebantwini abangu-8 kusukela ngo-1995 abakhuluma ngokuthi bafanele babe lobukhosi bephuma endlini kaLobhengula. Uyakhuluma uthi uBulelani uzalwa nguMakhumalo, so umntana entombi phela nxa izalwa ngumama uMakhumalo unine nguMakhumalo, kakusiwa uKhumalo
Ezra ngizakubiza ngebizo lakho ngumfana wesikolo. Angizange ngitsho njalo mina ukuthi ngumntana entombi. Ngikutshela engikwaziyo labakomachazi abakwaziyo abayibabuya la kulelani. Laye ubulelani sithe siconfirma ama-family trees. Ngibona ngani kwakungu-6 August iminyaka edlulileyo 2017 nxa ngaphambanisa. Or June or something like that, asakhumbula ama-records lawo. Laye waconfirma ukuthi unina uMandla ngamandla. Omunye wazwa kubuza ukuthi hawubulelani. Angithi uMandla ngamandla uMakhumalo. Laye wathi ukuthi hayi angithi yikho lokho. Satsho futhi emhlanganweni hawubulelani ngomunye esizwa uthiwa wena la ubangisa ubukhosi. Wathi hayi mina kangibangisa ubukhosi. Mina ngizasebenza lani lendlu kaLobhengula indlu lapho enzala khona. Kwasokusiba khona amanye amakhumalo amhugayo umntwana. Wasephuma endlini. Akula muntu olwa lobulelani endlini kaLobhengula. Nguye owaziphumelayo. Nxa kuyikuthi ufanele uqondise ulutho, ufanele aphenduke abuye ngaphi endlini kaLobhengula. Nxa ubukhosi buqondane laye, ufanele abuye endlini kaLobhengula. Indlu kaLobhengula ibe yiyo enika amakhumalo lawo umntwana ukuthi hayi ubulelani nguye ofanele abe inkosi. UZwide nguye ofanele abe inkosi. Angitsho kuphume ngaphi endlini. Hathi ukuthi okhumalo abangalamlando wobukhosi abangaphumi endlini kaLobhengula base besiba yibo abathatha omunye bemkhipha phakathi. Kulezi izathu ezimbili enza kunika zona esisifumanisileyo. Abanye bakhona abangijime ba-England becabanga ukuthi kule mali yegolide elathathwa kuLobhengula eligcinwe nguQueen uElizabeth. Bahamba khona le bayafika babhampula batshelwa kwathiwa khona bisana umntwana ozalwa endlini kaLobhengula ogcotshiweyo. Abasazange babuye endlini kaLobhengula lapho ukuthi sivusa umvundla ngalo. Basebegijima besiye Eastern Cape lapha bakwazi ukuthi labana be-Eastern Cape kabakwazi ukuthi kwenzakalani la. Njalo kwakungala plan yamaNdebele ukuthi nxa imali yakhona i2 billion leyo abakhuluma ngayo nxa ikuyithi khona iyaresearchwa imhlahlo organization. Nxa kuyikuthi khona kwakungala plan ukuthi amaNdebele azayemukela njani leyo mali. Ngama-individual zayezihambela esiyadinga imali. Babhoda bagijima bayathatha ubulelani. So ubulelani yikho kwakugijima kuthiwa khona uyagcotshwa. Besupportwa ngama-political party. Ngifuna ukuthi bagijime laye ngemva segcotshiwe ba-England bayidinga leyo mali. Kodwa ama-British asekhulumile athi wona hayibo nxa bangabuya la sizabanika imali yomphako kuphela ukuthi bathini babuyele lapha bavela khona. Akula mali. Kodwa lapha sifuna ke umuntu oseyinkosi impela. Lapha sifuna igolide leli likhona le-England. Hayibo alikho asikwazi thina abendlu kaLobhengula ngoba asikakudingisisi lokho. Njalo asikathumi umuntu ukuthi ahambe ayekucubungula lokho. Owahamba khona bembiza besazama umsebenzi sengikhumalo esuke eAmerica. Wafika wala khona lo wathi anthunywa ngendlu kaLobhengula. Njalo kamelanga indlu kaLobhengula. Njalo kanizala endlini kaLobhengula. Ngakho anginaze ngimele into kaLobhengula leyo. Kwathi omunye ohambayo ngemva kwalokho bafika bathi kanti wena ukho phela la ku-family tree kaLobhengula. Awusoze uthi nguwe inkosi. Esimfunayo ngozalo endlini kaLobhengula njalo onjani ogcotshweyo. Yikho kube le program kabani ekabulelani leya. Kodwa esinye isizathu sesibili ngaphezu kokuthi bebedinga ukuthi bathathe imali yikuthi bebefuna ukuthi ubulelani bangamgcoba la. Ubulelani ayiso citizen yeZimbabwe ngitsho. Sonke siyakwazi ukuthi siyamchotoza ngalokho umntwana inkosi. Uhlala ngaphi? eSouth Africa. Ubeza kusuka lapha abuyele eSouth Africa. Wabuye ethwela amasudu wakhe ngamathathu ke mane. Yakhumbula bake bamvalele e-airport. Right. Wayengumuntu wayelanda i-event yokugcotshwa. Nxa esegcotshiwe bese buyela. Kube sokusala omunye ebambile embambela isikhundla sakhe lesiyapha. Oyengayisozabe nguKhumalo ophuma endlini kabani kaLobhengula. Kwasukube lekhulu. Endlini yakoKhumalo. Lawala lokho. Sakwala lokho. Yikho mina sengi-identifyiwe ukuthi yimi engifanele ukuthi ngithathe ubukhosi bukaLobhengula. Angikwenzanga ngisilwa lobulelani. Ngakwenza ukuthi kungabi lekhu endlini yakoKhumalo ethatha ubukhosi ngendlela engaqondanga endlini kaLobhengula. Ngakwenza ngivala lokho ngoba phakathi kwethu asivumeni ukuthi sonke kasifanani. Bakhona abayizigaba. Akade befuna ukusebenzisa umntana wethu.
yiko wayithatha indaba lo esemthethwandaba yikho ngayithatha ngayisemthethwandaba ngomkhuba wesintu ukuye emthethwandaba sokuyinto yokucina wasozamile ukukhuluma kwehlula sasisihambile ngeprocedure thina abendlu KaLobhengula siyilandele lama records wonke day to day meetings everything silakho konke lokho kodwa sasingeke sivume ukuthi umntanethu ayegcotshwa egcotshelwa ukuthi athathelwe lobo bukhosi obuqondana laye ngokuzalwa endlini KaLobhengula ngoba babekuhluthuna besebenzisa yena. Laba abantu yabazi abeyokwenza ibazi mhlophe ngoba njoba nje ukuthi bakhona apha bahlala la awubo balapha bagcwele ngabakoKhumalo angeke ngathi ukuthi koKhumalo kulazigana zikhona omunye wakhona onguyogijima phambili waba ngokuqala ngo1995 ukuya kuZwelithini eNatal wayaclaim ukuthi nguye ofanele abe inkosi. Zonke izinto ade sizama ukuthi sakhe olibulawayo la uzamile ukuthi ayichithize futhi. Sivusa imzilikazi commemoration sisenza umhlangano lezinduna ngambiza izinduna yime ngambiza izinduna sihlangana lazo emhlahlandlela induna ziyazwana la yes kakhulu sengizela zo kakhulu shela kudala vela angihambi ngidinga ukuthi induna engisupporta yipi mina ziyawazi izinduna akazisupport umuntu zisupporta indlu zilezenzo zani zendlu ulo muntu ngizama ukutshengisela ukuthi ogijima la onguyo okhumalo ogijima ngakho wathi yena emhlanganweni uqaliswa i-commemoration wathi etshela izinduna into leli yenzayo ayilunganga izadilika kuphela lanxa lingafu izinduna ngiyakhumbula unyanga zonke nguye wamphendulayo wagcina emthulisa emchumisa kwakuthi induna zebhinga zathi zona into kaMzilikazi siyayithanda ezingu-17 kodwa sihlalela khatshana ungani nxa selilungisa lapha lingakhetha ikomiti yezinduna elutshwana isebenze lamaKhumalo ukuze into kaMzilikazi ivuke ngendlela eqondileyo ye-commemoration. Wakhetha izinduna ezithile esasebenza lazo ukuthi sisebenze la zisuggestwe izinduna zebhinga ngoba bekuzwisisa ukuthi uMzilikazi wakha isizwe kazange achithize isizwe ngendlela lethina abakhathesi sesiyenze ngayo ngokusebenzisa ama-political parties abazama ukuthi bathole isupport ngokuzama ukuthi basebenzise i-culture. Asilwe lama-political parties afanele abe khona sibili kodwa kangeneli lezi thina sifanele simele njengendlu KaLobhengula imele okwesiko yikho singakhulumi kangako imele okwesiko hatshi okombangazwe kodwa sifanele sikuzwisise ukuthi kukhona okombangazwe phakathi kwamasiko akuhlangani kangako lokombangazwe ukuba ngupresident nominister ukuba ngu-MP. Siyabuya kule ndaba yepolitics ngifuna kanani kukhona la omunye futhi othi inkosi yamaNdebele uStanley Khumalo noStanley Chuma kodwa mina bengazi ukuthi wayenguStanley Khumalo. Into engifanele ngikutshele yona baba Sibanda ukuthi thina koKhumalo sicolekile kakhulu ngendlela esenza ngayo izinto. USibanda wena nje ungabuye omunye owakoKhumalo esimaziyo simjayeleyo owangekhaya afika sitshele thina ukuthi wena ngaba inkosi yena unguKhumalo kodwa ukhulele komalumakho kumbe ukhulele koSibanda kumbe kunjani asitshela indaba yakho asicumungule ukuthi sidingisise ngawo ukuthi leqiniso loba hayi siyakwemukela sibe sesikhangela indlela oyenza ngayo izinto ngoba abantu bakoKhumalo balendlela abenza ngayo izinto. uStanley ngumfowethu sibili samtshengiswa sasebenza laye njengoKhumalo sitshelwa ukuthi uzelwe nguNcube la nguChuma la ukukhiphile emaphepheni azange sikufihle akufihle ukuthi wazalwa enyama endlovu wazalwa nguChuma wazalwa nguMadube angazi ukuthi wantshintsha nini ukuba nguKhumalo angitsho kodwa thina zange sikudingisise lokho esikudingileyo kakhulu ukuthi izenzo zakhe ziyahambelana lokwendlu yakoKhumalo yini. Okufanele ukuthi abantu bakudinge ukuthi koKhumalo nxa ubukhosi babo buvuka buyibukhosi bamaNdebele uqobo hatsho bethu thina ezi-individuals angitsho kuyenzakala yini ukuthi umuntu azintshintshe isibongo ukuthi abe inkosi noma umhlaba kwenzakala akwenzakala ngakho
indaba kamfowethu Stanley mina ngokwami anginamandla ukuthi ngihlahlule. Indaba kabulelana ngilawo amandla ukuthi ngihlahlule. Indaba kamcijwana ngilawo amandla ukuthi ngihlahlule. Indaba kaDube lwesigodini laye oto Zwide kaLanga oMathobane obani bangcwatshwe esigodini osenkosi kaMamba hayi umunye Dube laye manengi ukhona omunye othiwa nguDavid Khumalo osuke eTsholotsho ngapha laye wayesentshitshi isibongo wabuya kithi wazacela ukuthi legitimize simenze ukuthi simemukele abe ngubani Khumalo laye claim ukuthi ngiKhumalo wahamba wayeHarare wayalala epolice station esithi ufuna uyacela kumgaba ukuthi abe inkosi. uStanley laye wabhalela umgaba wathi ucela ukuthi abe inkosi. Ngakho angikwazi ukuthi ubukhosi bethu kufanele usibuphathe ngaleyo ndlela. Into eqhakathekileyo baba Sibanda la ukuthi abantu besindebeleni abadingisise ngokuzikileyo ukuthi ubukhosi babo lobo buqhakathekileyo obuyi-identity yabo babuphatha ngandlela bani, bagijima ngokuthi sebefisa ukuthi bube khona lanxa indlela yakhona ingaqondanga loba hayi. Indaba yahlupha kakhulu. Ngenzakala ngoba nami ngeke ngaba lesifisa ukuthi ngibuye ngithi sengiyinkosi yamaNdebele. Kodwa ngazi ukuthi lizangihlupha. Umnandi inkosi yamaNdebele. Ngoba ngalizwe igolide endlovukazi ngale ngila. Imali esabekayo. Imali engakhulu. Kodwa imali eningi phela ngikhuluma ama-billions. Ingahlifuna ngabathi imhlahlo ngiyayithanda kakhulu lena organization yenza i-research enhle kakhulu. Kodwa yabhazuka phakathi abantu babaleka le project. Kwakuyi project yemhlahlo ukuthi badingisise ngaleyo nto. Engakwaziyo ukuthi basebedingisisile okugcweleyo yini loba hayi. But kwakule ndoda eyayise-England okuthiwa nguMthunzi siyakhothama khathesi eyiyo eyayigijima ngalokho. Okay. Abasanda siqhuma sile King Zwide KaLobhengula Khumalo. uPeter ukwangibalisa kakhulu form 1 azacha form 4 kodwa ayivele ehlala esitshela ukuthi yena ke uphuma koKhumalo endlini yesikhosini. Indaba ehluphayo kuleli lizwe leZimbabwe ubona ke kade sikuyahlupha ukuthi inkosi imali. Kodwa ke abantu abaningi bacanda induna zokubulelane. Akusitshele ukuthi induna zithi zifuna ubulelane zithini induna zamaNdebele. Kuya ngokuthi induna zamaNdebele utsho ziphi zinengi phela. Mbona ngani ngapha eMathnorth zingu-37 ngapha eMathsouth bezingu-36 bezingu-37. Yeah. Angitsho ubukhosi inkosi kayibekwa yinduna. Induna ibekwa yinkosi. Angitsho induna zisekela into abayiphiweyo. Nxa sikhuluma ngobukhosi bukaLobhengula bukaMzilikazi bukaNyamani, izinduna zifanele zemukele into eziphiwa yindlu kaLobhengula. Hathi uKhumalo nje umbango ukhona izindlu zonke. Akumangalisi la koKhumalo lalamuhla. Lekudunena kulanduna engena lula la. Kuba lembango ukuthi le umbango njengalo mkhulu ubukhosi asiyonto encane. Bungenele emaphepheni bangena lapho ngaphi anti bebezama phela ukuthi lelizwe leNgland icabanga ukuthi sokukhona. Ngakho kwasokukhanya ingani kuyamangalisa. Kodwa indlu elentonga yindlu kaLobhengula. Izinduna ezindala njalo izinduna ezizikileyo ziyakwazi lokho. Ayisizo zonke. Ngingakubalela ukuthi ngingaqamba amabizo ulale kule inye ehlala eSouth Africa zine kuphela engizaziyo ezigijima ngendaba le ekabulelana. Ezekhazi zonke lezi zibuwe lezi. eMathnorth engikwaziyo ukuthi engxenye inye nje kuphela. Njalo ngingasabachothozi labo bantu ngoba kabazi abanye bakhona. Abanye bakhona sebeke basibuza ukuthi khathi indaba lalingasitshelanga ngento kaNyamandela. Ngoba thina satshelwa ngamanye ama-historian laba abasebekhuluma ama-history kathesi basitshela bathi ubukhosi busendlini kanjulu. Kanti lokhu-ke so okunye kwakhona kugcwele ukungazi. Kodwa ngesikhathi silethemba ukuthi njengoba sixoxisana kunje abantu bazakwazi ukuthi into yabo eyiyo yiphi. Mina ngizakutshela ukuthi ngiziqenya ngento yodwa ukuthi lamhla wonke umuntu emgwaqeni la uthi sesifuna inkosi yethu. Lokho mina ngiyaziqenya ngakuthi yimi engiku-achievileyo.
angitsho Yeah. angibangisi into yobukhosi ngikhethwe yindlu kaLobhengula induna zabikelwa induna zabikelwa ku-unveiling process ku-unveiling process yes sokuqotshwe so kusele ukuthi kubikwe ukuthi ngesikhathi esinje kufanele ukuthi kube lani lokugcoba nxa kungaphutsha le indaba le esemthethwandaba ngoba asifanelanga singenele kulinto singenela kuzaphambanisa ubukhosi bamaNdebele waphambaniseka mfanele ngisho ukuthi into liziyefika ngaphi ku-high court but bekulezi gangi phakathi wethu kade kufanele ukuthi ziqondiswe ngoba nxa zingasaqondiseki ngomlomo lihleli phansi lenza njani kanti benkosi indlu kaLobhengula igcine isinginika lawo mandla ukuthi kumele ngoba wona ngowesikutheni esikunike lawo mandla ulele khona-ke inkosi yamaNdebele yabumba isizwe samaNdebele umzilikazi ingcwaba lakhe kulabantu abalilendelela labantu ngobani leyo ngenye inkinga mfowethu ayisukeli lamhla kube labakoMasuku kwaba labakoKhumalo kwaba labakubani banengi wonke umuntu kuba labazayona ahamba kwabana afika lahlele lezimali size sacina sesifaka umduli laphana ukuthi sivalele ingcwaba likamzilikazi ngoba sesifona ukuthi kulabantu abagangayo abanye bacabanga ukuthi kulamandla bangawathola ngoba besebenzela phansi kwabani bamzilikazi besenza into zabo zokunyanga khona phana into enzima kakhulu kodwa ingcwaba likamzilikazi lingaphansi kwezandla zemuseum it's a monument, it's a national monument, it's respected, right. Nxa umuntu esiyakhona officially right yes. Nxa umuntu esiyakhona uhamba ehambe wacela emuseum ukuthi ayenyathela khona esiyabuka nje njenge-tourist kodwa abemuseum bakujayela ukuthi bathi bona nxa ufuna ukuhamba ngokwesintu la nxa usiyabuka akuhambe uyebonana labakubani labakoKhumalo ngoba indawo leyana kulele inkosi yakoKhumalo inkosi yamaNdebele founder of the Ndebele King Ndebele Nation yeah. And that needs to be respected and that to any king and anyone that wants to be a king it is important to respect the nationhood and we cannot accept to continue to be divided by political parties, by political ambitions in individuals, by people that just do not want ubukhosi bamaNdebele ukuthi buvuke. Yeah, uNkulumane ulele ePetersenburg. Indaba kaNkulumane nxa uyikhuluma uvelela ngapha ebadaleni. Thina sesebenzela abadala sakhe olulawayo senza yonke imicimbi yonke. Iphelela eMatopo. Yikho kule Wabayi school. Yikho kule nduna uChief Chichi. I-descendant kaGwelemana. IWabayi ibizwa ngemva kwaWabayi Mpofu. uChichi ngumpofu ubizwa ngaphansi kwabani kaGwelemana. Amadoda amabili awakuleli lizwe ayengazange afike le Natal umbe South Africa. Athunywa ngumzilikazi ukuthathana uNkulumane limbisele kobani kweyisemkhulu. Babuya babika kumncumbata ukuthi kwenzakaleni kuNkulumane bese Matopo. Indaba kaNkulumane eMandebeleni ingcwala iphelela eMatopo. Lo olele eRustenburg ubhaliwe lemabhukwini nguKhanda waye ngugarden boy kaShepstone waye nguadministrator wamaBritish eZululand le. Bathi uLobhengula siyalile ukuthi iZimbabwe ngaleso sikhathi ibudlamnondo isiyalile ukuthi ibe protectorate state njengeBotswana labo Zambia. Bathi kungangcono amaBritish sibise ubani uNkulumane as an imposter. So base besithatha uKhanda oyelelihle lilodwa bamletha bemnike abantu bembiza bethi uNkulumane. Kwaba lapha eMatopo wathunywa umhlaba lo mangwana umntana kaMzilikazi ukuthi bahambe bayebona indoda lezithi uNkulumane elabantu. Baphenduka bathi awulehle lodwa uKhanda obengugarden boy kabani kaShepstone. Bafuna ukumbulala aMandebele wabaleka wangena iBotswana wafelela waya eBamangwato area eastern side yeBotswana ngapha. IBamangwato people inkosi yabo nguSesheng. Inkosi liyana yayicapture ngumzilikazi wahlala layo for 2 years. uRobert Moffat wasesithi hayi mzilikazi
AmaMangwatho labana lokhu bengalankosi ngoba lokhu igcinile lapha ibisele umzilikazi wamekela wabuyela yibo. Ngakho ukhanda lo nxa ebaleke siya kuba Mangwatho lapha useshenga wasetshela uLobhengula ukuthi hawu indoda leli ixotshanisa ibuyaza catsha lapha. Kanti useshenga wayesehlalela AmaNdebele okwesikhathi esithile. Ibuyaza catsha lapha njalo iqoqa abantu lapho ukuthi belo lebutho lokuthi lize kulwa lawo. AmaNdebele asedayi sesilandela khona ngapho. Wabaleka wangena eRustenburg. Wasekla eRustenburg engunkulumani elabantu ahamba lawo. Kwazalwa abantwana kwazwala lo ngwalo obhubhe iminyaka ledlulileyo. Angitsho sengahlangana lomunye owesintwana ngahlangana eJoburg bomnye umhlangano khona ngalo. Bahamba abanye besiya khona ngalo bethi bakunkulumani. Kodwa abanengi abakithi abasuke lapha bafundisa kwena le ndawo ababe lokhu beconfirma ukuthi hayi bo lingcwaba likaKhaya. So unkulumani ngabe lapha eMatopo la. Unkulumane indaba yakhe ingcwala iphelela eMatopo. Kathi singayazi ke namhlanje ke wenkosi yaMandebele sazi ukuthi wenziwa ingcwala nyazi ngifuna ukwazi bambulala yini lapha eMatopo. Angithi ngitshilo ukuthi umzilikazi esezondele izinduna agcina izithatha esiyazibeka ngapi eNtabazinduna, right. Wathi okamafu wabaleka waqonda eMpumalanga. Yikho la lamhla kungathiwa AmaNdebele nxa esizonde kakhulu sebelomoya kabani kuthiwa mani indoda kumafu eziphuma lapho kuphuma khona uvezi umafu nguye yedwa wasevayivayo, right. Umzilikazi wathuma uGwelemana lo wabayi ukuthi thathani umntanami limbisele kobani oyisemkhulu. Bahamba baphenduka bephenduka eMatopo. Babetshelwe into bamenze njalo yini kumbe umzilikazi baba sibaba. Nxa kuthiwa emhambiseni babekwazi ukubayenza. Hayi nxa bephenduka bebuya betshela onguye olihlangothi likamzilikazi umncumbathi ukuthi umntwana sesisenze lokhu. Ubani pho ongaphinda khulume ngakho. Ngitsho engikutsho ukuthi umzilikazi wabakwazi yini khona. Yebo. Sorry. Right. Singaqedi right. Sesikhulumile. Sesiwazi ukuthi indaba le kawukhunywa ngayo ngoba indaba sesemthethwa ndaba. Bengakubuza ogcweleyo kuningi kodwa hayi asifuna ukuphambanisa. Indaba le awukwazi ukuthi ingena nini ecourt yobuduna yobukhosi baMandebele. Hayi indaba esegudwini. Indaba esegudwini. Ngangena nje. Ingangena loba ngasiphi isikhathi. Ngithemba ukuthi ngangena ngisesekhona. Eke endabeni nje zombangazwe ezongibusazwe. AmaNdebele ubukhosi baMandebele sokungenwa amabandla azombusazwe, sokungenelwa amabandla aphikisayo, ibandla elibusayo, amaphathi amaningi kanti vele uhamba njani? Ikwade zami ukuchasisa ukuthi khona ama-political parties amanye awafuni ukuthi ubukhosi bukaMzilikazi loLobhengula noNyamande buvuke. Angitsho amanye abona kule xhecha elokuthi bathole usekelo lwabantu kumavoti ngoba besekela into eqhakathekileyo abakwazi ukuthi AmaNdebele ungakhuluma ngayo kanjani bayithanda kakhulu ukuthi ubukhosi buthini buvuke. Angitsho kodwa phela inkosi amela ngingenele zombangazi. Yikho kade ngikhokhelela kukho ukuthi ngithike endlini kaLobhengula la kimi mina engavezwayo ukuthi ngingakuthatha ubukhosi bukabani bukaNyamande njengoNyamande Lobhengula 2. Asikholwa ukuthi sifanele thina njengabantwana benkosi sivuse ubukhosi siseyamisa ku-political party ngoba ama-political parties alokuqina kwawo njalo alokuyekethisa kwawo okungahambelani lokuqina kwani obukhosi. Ngakho asingeni sizike kakhulu sisebenzise ama-political party ukuthi sikhulume ngobukhosi bethu. Ungani kuyasiphambanisa ngoba ungakhuluma le political party ukuthi kusekele ngobukhosi bakho usuka kuphambanisa enye political party lapha neceleni, kuphambanise le enye political party lapha neceleni, kugcine sokubulala ubukhosi baMandebele atsho bakho njenge-individual ngoba sifanele sikunanzelele thina njengamaNdebele ukuthi ubukhosi loba singabu define ngokuthi nguZwide kumbe ngubulelani kumbe nguStanley kumbe nguCijwana kumbe Edward Ndlovu. Hayi
asibubaleni ngokuthi yibukhosi bamaNdebele. Ngakho buqhakathekile sifanele ukuthi bungathathwa buvoxiswe edakeni. Ungavoxa udaba politics le. Uyabufana lengulube evoxa udaba. Wena uvoxela udaba ukuthi hey mina sengingcolile. Angitsho ngokuzingcolisa uyakuzingcolisa. But ingulube yabisithini? Yikho ekufunayo. Nxa isingcolile lapha ekholisa khona kakhulu. Ngakho sifanele sizibuze thina AmaNdebele ukuthi okuyikho kade sibile esikufunayo kuyini. Abantu bafuna ubukhosi babo. Uzwide kumbe ibukhosi. Bafuna ubukhosi. Ubulelani kumbe ibukhosi. Ubukhosi. Ustanley kumbe ibukhosi. Ubukhosi. Ngakho indlela yokuthola ubukhosi iyodwa kayinengi. Indlela yokuthola ubukhosi kunika umlando indlu kaLobhengula njengoba yayinikiwe ngo1997 la ngo24 la ngo2014 ngo December 31, right? Ukuthi kayicubungule iphume lomntwana ekuyikho esikwenzile njalo. Mina abanengi babhala emaphepheni ngangibale nje ngihleke ngithi izazi zaseMpumalanga kwesinye isikhathi kazazi lutho. Babhala emaphepheni bathi mina ngazibeka ubukhosi. Angisiyo nkosi mina ngavezwa ukuthi na umuntu ophuma endlini buvuka endlini kaLobhengula nango ofanele abe inkosi njalo nguye ofanele ukuthi abe inkosi yamaNdebele. Ngakho kwakhathesi akula nkosi. Umuntu ongazithi uyinkosi khathesi engakhitshwanga indlu kaLobhengula, ekhitshwe nguJohn Khumalo kumbe ngubani Khumalo owezinye izindlu ezingalantonga, uzayithatha ngaphi intonga yakho? Ingayintonga isendlini kaLobhengula. Anti i-crown lokhuze i-royal family yaKhumalo ikhona kubani igcina umbani lento. Kathi intonga le yipi le? Amana akumembi njani? Intonga uyizwisisa kuyini? Intonga ngizisa ukuthi i-crown yangikhona ukuthi umuntu onguye lobukhosi. Ngabe kulamanye amazwi futhi ongawasebenzisa. Angisithi intonga njengele nduwe bethe hayi. Ngithi intonga singasakhulumi la ngesigodo kumbe sikhulume ngani. Ubukhosi ngobabo yintonga. Awuqedile. Awubutholi ayisibo bakho nxa ungabunikwanga indlu kaLobhengula. Yikho even labona abantu abagijima lo mntanethu bebengamtshela iqiniso. Bebegijima babuye ngapha ngakithi endlini kaLobhengula. Kodwa liyakhuluma manje. Bazamile umnewethu omunye ohlala eClaremont kasekho kathesi ukuthi kamemukele azegcotshwa lapha afikele alethwe nguye aze kwethulwa nguye. NgamaKhumalo amanye lapha. Isisehlule ukuthi bona bazakwenza njani. Bazamile balanda umnewethu edandanda khona. Bagada izimoto besiyazama ukuthi bamcela ukuthi abe nguye omethulayo kwehlula futhi. Lami nginje ngilandwe nguJago uthiwa nguColette Ndlovu osuke eSouth Africa. Wabuye wahlala la mphansi wathi yena ucela ukuthi ngivume ukuthi ngibe i-godfather kaBulelani ngimnike ubukhosi. Ngathi hayi mina angilabo ubukhosi engabunika uBulelani. Ubukhosi nxa bukhona buphuma endlini kaLobhengula. Nxa efuna ubukhosi yabuye umntanethu azange simxotshe ngoba sahlangana laye kwaze kwaba amahlandla amabili. Siyindlu mhla kucuzelelwa ama-family trees. Lapho kwaphuma khona ukuthi indlu yakonjuba imi njani, yena yangakibi imi njani, eyangakithi imi njani, eyakoSidoje imi njani, eyakubani imi njani. Kwaba lehlandla lesibili lapho kwaphuma khona ukuthi indlu yonke yavumelana ukuthi singoba thina esingabangisana nxa kuyikuthi okukhulu bethu labokhokho bethu bavumelana ukuthi uNyamande uyofanele abe inkosi. Ngakho ndlu kaNyamande hambani lesitingelani umntwana. Uyazisola yini ukuthi ngoqalelo luduku ukuthi kuvumbulula abantu abanjengabo Bulelani ngokwazi uhamisa ilanders khonale hamisa ilanders yonke indawo ugcine kutholakala lezi zinto? Angithi ngithilo kuwe baba Sibanda ngathi mina ngiqalile indaba le into engiyami ongeke wanthathela yona ngingakakhulumi ngobukhosi. Angitsho ngobukhosi sabulise eHigh Court. Angitsho right into onganthathela yona ongeke wanthathela yona ukuthi lamhla bona abagijima bathi bafuna ukuba ngamakhosi bonke kusukela bengu8 kusukela ngo1995 bonke laba abantu besindebeleni abathi sebethanda ukuthi babe lenkosi yabo bebengeke bakutsho ngaphandle mina ngikuqalile ngama1990.
ngawunqolonga ngakungenele emaphepheni labo futhi ngaleso sikhathi besithi uzabulawa ngumgabe kanti indaba ukhuluma ngalinto ngathi kungcono ambulalele into yakithi babe ngasakhulumi ngakho AmaNdebele lokho babe ngasakwazi yikho la nxa ngo1997 kuthiwa khona Ndebele KaKhumalo sipheni umntwana Ndebele KaLobhengula sipheni umntwana sehlekela abadala bathi sinaze sikwenze lokho ngoba abantu bafanele baqale bajayele bakuzwisise ukuthi inkosi kufunekani kuyo njalo iphathwa njani. When asuka approach ngama-political parties, for instance maybe ruling party cela ukuthi wenze kanje was ama-theories angapheliyo lo yabe sponsor libandla phela abantu laba eZimbabwe ngenza into enje lo sponsor libandla elibusayo lo wenza njani njani senginikwa kuthiwa ngamalebheli amalebheli amaningi kwelanga ngubhanda kwelanga ngudube kwelanga ngilizala libelethwe kwelanga akunengi kwelanga ngizanu kwelanga ngi-MDC akwazi ukuthiwe ngizapho hayi kodwa approximately bangabona labo so umuntu liyambona so abantu bakithi they have lost the correct track as far as what reality means, as far as revival of the program is concerned. Since we started in the early 90s, as far as my case is concerned, but I believe about Dalala before that. I don't want to claim which I was the first one. Right. We have been following a track. We've never had the clumsiest situation that we have today, where there is so much of political interference. Political parties are creating kings. Political parties are thinking that if they go out in public and say we support Zwide, we support Bulelan, we support Stanley, we support so and so, we'll get a lot of votes. That is the biggest error that a lot of us have fallen into. I have never been approached by any political party. I believe anyone that has been used by political party has done so voluntarily. We are fully aware of who has been and who has not been, the level of funding that they had, and so on. But it's not our business to talk about other people's business. Right? It is our business to assist Isizwe Skamzilikazi to have a king that is proper and legitimate. Right now, you'll find all those people that have not followed the legitimate route, the proper route, are desperate for legitimacy. Illegitimacy is being able to be identified correctly with the royal family that has got the crown, and none of them has. None of them except has. myself. Where I'm concerned is that, for instance, if they allow coronation of the king of the Ndebele's, that king would just be like ceremonial. That king won't have the powers. Look at the constitution of Zimbabwe. I'll tell you something. Yeah. Kingship is a cultural event. Good. It's a cultural institution. Right. It has nothing to do with a constitution. We never had a constitution when Ziligas became a king. We never had a constitution when Lobhengula became a king. We never had a constitution when Nyamande became a king. Is that clear? Clear. Right. It is purely a cultural system that government needs to allow abantu indlu eqondileyo it come up with the right person. They can assist in that way, but it is very difficult to accept a situation where they say AmaNdebele angaba lenkosi kuphela ngenxa ukuthi ku constitution. Khangela kade suthi uhulumende wenzeni. Babuyile lapha babuya balala izinduna esingazaziyo ezazivela kwamanye amahlandlela izwe leli. Balala eRainbow lapha sibakhangela. Bagada izimota baya esigodini. Bayagcoba inkosi yakomama. Bayigcoba njani beyingxenye kahulumende? Ngapha besithi akunaze kwenzakala ngenxa ukuthi kule constitution. Yiko vele ngifuna ukubuza khona ukuthi they said it before bestopa lezi zinto ukuthi ku constitution akukho high court judge said it ukuthi akula vele khona kodwa laba sibonile begcotshwe esigodini. Kugcotshiwe ukuthi akusole inkosi yakomama. Lezi nduna zakomama. Kade lami ngizama ukuthi ngidinga ukuthi kuthiwe nginduna yakosibani. Kuyaba khona into yakosibani. Kuyaqala ufika. Yeah. Laba bantu laba. Bengakahambi bayegcoba uMike Moyo esigodini. Yeah. Bake bazama ukulanda uChief Nkoba eGweru some 5 years ago so. Yeah, ngakithi lo baya. Yes. Bamncenga ukuthi kavume ukuthi bamgcoba ukuba yini
inkosi. uMike Moyo kunguye futhi ogijima phambili wathi abakamzilikazi bazakhawula sizaba lenkosi thina bona bengakabilani lenkosi. Sasinanzelela sikubona ukuthi benzani. Uthe sokwehlule ubaba uMkhoba wala njalo ngenyembezi ezinkulu ezehlele elokuzeni ezihlathini zethu siyakhala ukuthi wakhodama ngisho. Sokwehlule lokho yikho bebuye uMike la wasesithi siba yini inkosi. Kwabuye abantu azobebongile ukuthi umbili bekubuyela. Absolutely. Ngendlela bani? Ngimkhandile mina uMike ehlezi lapha uthiwa ilokuzale uthiwa the place. Lapho udlo khona lapha the place. Yes. Ehlezi lo minister omkhulu. Ngiyose inkosi yakomambo la. Ehlezi mana ngithe mina ngimkhandile ehlezi lo minister omkhulu. Ngambuza futhi ngathi mina kathi mfowethu ungufowethu phela thina nxa sikhuluma sithi abakamzilikazi lo mama. Asithethisi thina bakamama. Pho kathi uhambe emaphepheni njani wena uthethisa okhumalo. Senzeni esikoneleyo khona. Indaba ucabanga ukuthi wena ubukhosi bukamambo bunxa bukhona babukhona bungavuka ngenxa ukuthi ubulalo bukamzilikazi. Awubona ukuthi nxa wena ulamandla ukuthi ukhokhele dinga ukuthi usebenze labakamzilikazi ukuthi sikhokhele isizwe lesikamzilikazi. Yikho engangimtshele khona futhi ngihlangana la isahlangana for 2.5 hours eSouth Africa. Ngamfonela ngingane wami phela uMike. Ngamfonela wabuya sahlala phansi saxoxa. Ngathi Mike nxa wena ufisa ukuthi ukhokhele AmaNdebele njengomama kumbe ufuna ukuthi kube lenkosi yakomama. Lami ngifisa ukuthi ngikhokhele AmaNdebele kumbe ngifisa ukuthi kube lenkosi yakoKhumalo. Angitsho. Asihambe ekhaya siye vusa ubukhosi ekhaya hatshi eSouth Africa. Ubukhosi ngoba AmaNdebele ekhaya. Abanengi abase-South Africa babaleka kulumumo abantu abakithi laba abadubekileyo emakhaya abahlezi emakhaya abawumeleyo bahlala kwazi kwaba lakhathesi belokho bemelela ukuthi ubukhosi babo ngabe uyavuka. Abantu sebebuya lezika zabo la. Sikunanzelele ukuthi indaba inkulu kakhulu kulendlu yakoKhumalo. Indaba ukuthi ubukhosi bamaNdebele abufanelanga buvuke. Ngakho AmaNdebele afanele abe divided as much as possible. Kulabantu abamele khonoko. Abaphakathi kwakoKhumalo, abaphakathi kwamaNdebele nje in general, abaphakathi kwezinduna, abaphakathi kwezindlu ezithile. Ngakho konke lokho okuhlumayo yikho abantu abaningi babuya ngimkhathi Zwide awusakhulumi njani nanko lapha ngithe se-Australia ukhothame umfowethu uDabengwa lapha ngamfanele ngikhulume kulowo mncwabu abadadewethu bengidinga la labafowethu kathi ngijima phela lapha sokugcwele ubulelani segcwele idorobho lonke leli uhlangana labantu ngathi hayi ubulelani nxa asiyo rally phela le meke lena hlangane labantu lelungelo lokubuya emncwabeni wamaNdebele ngoba ngumncwabo kaMthwakazi. Nxa ephakathi kwabantu ahlangane lazo izinduna axoxisane lazo, ahlangane lama-politicians axoxisane labo, ahlangane labantu axoxisane labo ngoba ngokwethu simazi ephuma endlini kaLobhengula. Ngakho asinaze simchodo zethu nobulelani. Kodwa sizafisa ukuthi ubukhosi bamaNdebele buvuke ngendlela eqondileyo. Ngiyakuzwa. Lithini ke lina ngenduna ngenkosi le efakwe komambo lilalisiwe. Lizahamba lilanda uhulumende lo likhulumisane laye. Asima bokomambo because akusesibone ukuthi vele bayadla. Umbone lo minister la. Ukuthi maybe uphi imali utenzile into basebenza labo khona ngani. Ngithi lizathini lina njengeNdebele Nation eyayivela ikhona isebenza nabakomambo. Lizathini zayilanda ke igovernment le ekhuluma la ngendaba le ukuthi kathi wena uthi angeke ugcotshe inkosi yaMaNdebele kodwa kithi yakomambo imeli igcotshe. Thina bendlu kaLobhengula okwakhathesi asigijimi ngendaba yeconstitution ngoba kulukholo lwethu ukuthi ubukhosi bama le ndaba yeconstitution. Ngakho asinaze sichithe isikhathi sethu silala ukhulumenda sikhuluma ngalo. Ngiyakuzwa engikutshoyo ukuthi bona bathini ngithatha lokho ukukhuluma kwakhuluma uminister lo judge ukuthi hey akukho constitution lokho kodwa abaye nabasebevunyelwa bagcobe inkosi yakhe. Lina ke lizavunyelwa nithi ligcobe ke inkosi yenu yaMaNdebele eziNdebele Nation.
yiko ngubuzayo ngoba kamambo sebegcotshiwe banazo la ngihulumende ngokuthumela abantu athumela lezi nduna zonke zeZimbabwe wathiwa wathi yaxotsha izinduna zamanguni wathi induna zamanguni uzazikhipha so engikutshoyo ukuthi la walile uphinde waphika uphikile uthi awuzawo uphikile ugida lokhu zamantshoma nehlukeneyo uphikile wathi na hayi sikho lokho akutshoyo kanti ke thina ngizama baba Sibanda ngazi ukuthi ngingaveza kanjani okuqhakathekile okugcisileyo into esizama ukuthi sibalekele thina ukuthi sithi thina ujudge wayengaqondanga kulokho akwenzayo asinazo isikhuluma into enjengaleyo asinazo isikhuluma into enjengaleyo njalo kasifisi ukuthi sichothozane labo minister ngoba that is politics ayasingelela le asikwazi ukuthi babe uminister waye under what pressure ngaleso sikhathi azakhulume leyo nto nxa wakukhuluma asikwazi njalo ukuthi ujudge kulokho akuvezayo yena wayeboneni ngoba bakufundele phela lokho kuyizinto thina abaKaKhumalo esikufundeleyo njalo esikwazi kakhulu ukuthi inkosi ngiyabantu inkosi iphuma endlini elentonga njalo abantu inkosi bayinikwa ileyo ndlu hatshi wonke nje umuntu ohamba phambili njalo labantu abafisa ukuthi ngawo ubukhosi bangaphumeleli. Right, finally before we go, we have spoken about almost everything now. I'm coming to the culture, our language and the traditions. You see our language, our culture being destroyed, contaminated, but we are watching the Ngunis, the Khumalos, the supposedly a king of AmaNdebele. Zwide wamfundisa wena. Wafundisa abantwana ngababhalala bama students akufuma students bagcwele uchuma bagcwele oAdonis lapha bonke bagcwele uthule Khumalo wamfundisa iNdebele wena ngaba lo big whatever kodwa kathesi kuyini okonakala lamabhuku aphandle soma spelling kuyabhala emgoqweni into okhulunywayo iradio sikhuluma isiNdebele singasizwe lithule zwi angazi ukuthi baba Sibanda ubone ngani imlando abantu besiNdebele nabaqondana layo ingaqondiswa ngokukhuluma ema-newspapers kuphela ngibona ingani kule ndlela eziningi izindlela ezingaqondiswa ngazo njalo abanye bethu abangeke baphuma in public bekhuluma ngazo lezo ndlela besabani athi ukuthi bayisaba kodwa kuyikuthi kwesisikhathi angithi nxa abantu bephambanisa into yakho beyona ufanele unanzelele ukuthi kawubaniki i-ammunition, let's say ammunition ngesilungu angitsho kumbe intonga zokuthi bayone worse than where they are angitsho ufanele ube lendlela okusebenzayo ngasese ngangizwe even labantu bakithi ngapha esikhalangeni bethi AmaNdebele aphambanisa ngoba asiforce ukuthi sikhulume ulimi lwabo hambelana lo mbuzo wakho lokho in the sense ukuthi AmaNdebele kawala curriculum abake bayifaka ezikolo angitsho njalo ngiyakwazi mina ukuthi kulama association konapha asebenza indaba ye language ngiyakwazi ukuthi kulamaqembu amaningi asebenza indaba ye culture uzama ukuthi culture yethu ime ngokuqinileyo mina nginje ngiyasebenza lamanye ama cultural groups kuyizindlela zokuthi senqaba nokho okhuluma ngakho lobunzima lobo bukhona kodwa ufanele ukunanzelela ukuthi kuvele kule program ekhona kuleli lizwe which has destroyed the element of nationhood okuthiwa yi-tribalism njalo eletha ukuthi thina singaqoqani izinto zethu zamasiko Chone mapholisa ku right okay tsotsi no ayisi sikhuluma ngamasiko akithi angathi khona ku right bafowethu ya isiko liyafa kakhulu sizama ulungisa la linjani ma officers no siyabonga kakhulu sesiqeda ke sesiphuma no kulungile siyabonga so usiko luvuselelwa njani kufanele ukuthi AmaNdebele abhale awabhale sikhulele ezalukwazi siyazazi kufanele ukuthi kwethu izingane ezindlini la abantu abethu sebephambanisekile ngenxa ukuthi
ezindlini abasafundiswa ngobaba labomama sebekhangela ukuthi bafundiswe ngabanye abantu ngaphandle abantu abangaphandle kwangekhaya abafundisi ngendlela enjani eqondileyo ngakho mbona ngani iproblem yethu isukela ngekhaya emizini asiwugcizeleleni ukuthi abantwana nxa bengekhaya abakhuluma isiNdebele bangakhuluma isiLungu bayike lasilanda bazilalele silanda yeah okay so mina ngibuzayo kodwa nxa ubona ulimi lusifa lusinda njalo ukuthini kuwe wena umuntu oqonqa silanga isiNdebele usithi siyasixhamanga sitshele ulimi luyi identity yobuNdebele bethu akulamunye umuntu ongakhuluma isiNdebele ngaphandle nxa elindebele njalo eqhakathekisa ukuba lindebele ngakho ukufa kwesiNdebele ukufa kobuNdebele bethu le nationhood umzilikazi wabumba lesi sizwe wasibumba ngemihlobo ehlukeneyo indimi zonke zifanele ziqine kufanele ukuthi imihlobo ngemihlobo ibambane nxa sihlangana sifunde ukuthi siqinise okwemihlobo ngemihlobo singaqinisi izinto esingazaziyo esingaqondana ngalazo ngoba ngangikwazi ukwesitongeni angikwazi ukwesishoneni isikhalanga nganisazi ngimele owesitonga kumbe wesikhalangeni kumbe wesisuthwini ukuthi angifundise okwakwabo lami ngimfundise okwabo just in brief umzilikazi created a Ndebele Nation. A lot of people don't understand, think that they are the Nkunisi kuphela, but in Ndebele Nation comprises maybe many tribes including the Shona. Yes. Ungananzelela umzilikazi usuke labantu abalutshwane naDala abangamaNguni labo wahlangana labaSuthu lemihlobo eminyethile wabuya layo ngapha lamaXhosa la azabuya zafika lapha efika labelungu abanye bankhona uma laba enketha lapho kwenziwa khona icensus yokuqala wacelwa nguLobhengula ukuthi akukhangela ubala abantu lapho ukuthi bangaki uhlalisa abezansi ngala benhlangale lalaba abalapha babesithi ngamahole kumbe amani abechabi angitsho libala ababe elisetshenziswa kulezi insuku kodwa bekhuluma ngabantu bebudlamnondo la umalaba uthe phuma ngoba uLobhengula wakhulela komalaba wawudliwa komalaba umalaba wayinduna eyisiphezulu waphuma wakhangela wathi Nkosi abantu balapha banengi kusukela khona le ngesikhathi kaLobhengula abantu ababevele belosendo lalapha babe banengi kulamanguni kodwa ubuNdebele ayisiwo manguni kuphela Ndebele Nation ination eyabunjwa ngumzilikazi eyibumba ngokuhlakanipha okunye okungazuzwisiseke lemabhukwini ukuthi ungathatha ibale lithi kazi licho ihloka kazi licho ubukhulu ngisho right uthathe ukubutha umzilikazi wabutha izizwe wazithini wahlanganisa ukubutha is a verb angitsho lokhana is a root eyani ebalisa inoun ehloka angitsho othatha lokuzi root liyani noun wayihlanganisa lani le verb leyokubutha waba ababuthwakazi esithi ngumthwakazi yabona it's a big nation made of many ethnic groups, over 20 different ethnic groups. Some are silent and not very visible or heard about, but they do exist among us here. And some have lost their identity because of these assimilative processes that have taken place through the church system, and not because of an effort by the Nguni people. I think that has not been correctly explained. No, sifunda oningi sabona sikwazi abomthetho nampa abamile sebejanga lento ona bangu12 lapha. Maybe bazathi kodwa asiphambanza umuntu la. Sisixoxela nje ngento yenzakala ngazi ukuthi babe njani ukuthi baziphuzise kule post ngal. Okay. So no sithemba ukubana ke indaba yawo Khumalo indaba yobukhosi le will be solved as soon as possible, because a nation that a king is a lost nation. We've seen it waZulu bonke kunjani, people enjoying heaven. Siyabona ngale Swaziland, we need our own. Hopefully Mr. Zwide kings with kuzalunga, and you solve this once and for all. Bring together the Khumalos, bring together kubeli lenkosi eyiyo ebona abantu bonke, because like I said, these people they thrive on division. Unqali bona divided like this, yiko bakholisa khona. This is why this thing process is taking longer and longer. Hopefully this will be solved. Kulithemba lethu uthi
uzaqondiseka. Bekuyisifiso sethu thina abendlu kaLobhengula ukuthi amanye amaKhumalo amamele akuzwisise ukuthi intonga ayikho endlini yabo izindlu kaLobhengula, bakuhloniphe lokho, bathathe umntwana uBulelani bamlethe endlini kaLobhengula, into yethu iqonde ihambe iye phambili. Asisihluphi kangako ngabangaphumi kuleyo ndlu, ngoba indlu nxa sihlangene thina sibambene into yonke izasebenzeka. Kufanele ukuthi abantu batsho ukuthi ubukhosi babo babufuna ngendlela eqondileyo, kuphume ngendlela eqondileyo, ngoba kuzabanzima baba sibanda ukuthi sibe lesithunzi esikhosini sethu esilingana lesikamzilikazi, sibe lesithunzi esilingana lesikaLobhengula, sibe lesithunzi nxa ungaba luKobhi chapter 10 esilingana lolunyamande ngendlela asebenza ngayo ngempi ehloka elibomvu ngama-1896. Kuyabanzima ngendlela osokuhlakazekwe ngayo khathesi, kodwa ngilethemba ukuthi singenelisa ukuthi lanxa kulabantu abafisa ukuthi kungabi khona ubukhosi bethu bungavuka busebenze kusasa okusayo, sihambe siye phambili. Ngilethemba lababuphikisayo abangasibo basindebeleni kungenxa yokuthi bacabanga ukuthi kulula ukubulala, kodwa nxa thina sibambene sikusebenza ngendawonye singamaNdebele, sikwazi ukuthi sikhangelela leyo ndlu efanele ibe lentonga, but demand from King Lobhengula's house, demand from King Lobhengula's house, not from the Khumalos in general. Ngoba abanye amaKhumalo ngawe brethren in Christ Church, uzabathatha ubapheswete njani ukuthi bayizwisise into engaqondananga labo bona bengabe church. Azwake no, hayi Zwide KaLobhengula abaningi babekwazi ukuthi ngu-PZ ikwesa sikwazi lapho uKhumalo ahamba ngomqabo and uchaya awasikarabha man. But uyakhumbula ukuthi akula muntu wayefeyila uform 4 iscience. Hayi science wafela kwaba kuwethu. Hayi anti yakwazi nje ngapasa kakhulu. Hayi wampasa kakhulu, ngapasa kakhulu. uZulu wayekwenelisa ukuthi nxa sokhana ama results abo uzuthi hawo Khumalo ungabe ule business edorobhenini ngoba uKhumalo laba balabantwana abafeleyo nambono labo B endo Ezra Jesus banda babeyingxenye walokho. No yabonga kakhulu. Siyabonga indaba le ngalo kakhulu ukuthi abantu abalalwazi kufanele ukuhlale kuxoxwa kuvezwa athi ukuthi sibe sibuya kuwe ngoba abantwana ngilapha abantu bafundisa okuningi bathabe kakhulu abantu abalayo, bathi bafundisa into eziningi, bafunde kakhulu ngesiko lakhe. Yiko uqathekile lamabhuku wena wabhala kanje siqalisile ngcono ubhala ulungisele into. Ngiyabonga kakhulu, thank you everyone. Siyabonga kakhulu lonke belibukele lapha. Sethemba indaba le will solved. We just want peace eZimbabwe, ukuthula isizwe lesizwe sizikholisele ukuthi into yokuqala amaNdebele abafanele babe layo singakakhulumi ngomkonomo ophethwe ngama-politicians ukuthi bafanele babe lenkosi yabo ngokuqondileyo. And sicela ukuthi ama-politician political parties banga-interfere, bame khatshana lapha, basekele. Xa kuthiwa siyalwa sibonakala siyalwa singalwiswa yiwo ama-political party. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu. Zamaphosa ngasemezimoteni zethu lapho zakho right. Basezimoteni zethu buye.